సో భాను గారు 2008లో BBI లా గ్రూప్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇప్పటి వరకు ఓవరాల్గా ఎన్ని కేసెస్ డీల్ చేసి ఉంటారు? ఇప్పటిదాకా మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక పర్సనల్గా నేను ఈజీగా 10,000 పైన చేసి ఉంటానండి. యూనో అంటే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్, H1Bs కానివ్వండి, గ్రీన్ కార్డ్స్ కానివ్వండి, అండ్ యావరేజ్ లాస్ట్ 4-5 years యావరేజ్ మేము మా ఫర్మ్ నుంచి యావరేజ్ మేము 4,000 కేసులు చేశాము. ఇది లాస్ట్ 4-5 years నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్. సో దట్ మీన్స్ ఓవరాల్ ఇన్ని ఇయర్స్లో నేను ఈజీగా 10,000 నుంచి ఇంకా ఎక్కువ చేసిన ఆశ్చర్యపోకలేదు. అయితే భాను గారు, సుమారు ఇంతమంది ఈ ప్రాసెస్లో ఎంతో మంది NRIsతో మీరు రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉంటారు. అండ్ అమెరికాలో ముఖ్యంగా ఒక డాక్టర్ ఎంత అవసరమో ఒక అటార్నీ కూడా అంతే అవసరం. అబ్సల్యూట్లీ అండి. సో వాళ్ళు ఇక్కడ అసలు ఇంకా చెప్పాలంటే అటార్నీస్కి ఇంకా 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 ఎక్కువ, అంటే వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు, మీతో మాట్లాడినప్పుడు, వాళ్ళ ఇష్యూస్ లేదా ఇంకొకటి షేర్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు హౌ డు యూ ఫీల్? అసలు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ మూమెంట్? See, you need to understand this, Andy. Every client with whom we deal with, they're very emotional. Because immigration అనేది చాలా crucial thing for them to stay in this country. వాళ్ళు ఏ ఉద్యోగం చేయాలన్నా, ఏ వ్యాపారం చేయాలన్నా వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్ ఉండాలి ఇక్కడ. అది లేకపోతే వాళ్ళు చేసుకోలేరు. సో వాళ్ళ కెరియర్, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అంతా దాని మీద డిపెండెంట్ ఉంది. సో దే ఆర్ వెరీ ఎమోషనల్. సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ వెరీ ఇర్రాషనల్ ఆల్సో బీయింగ్ ఎమోషనల్ దేర్. యూనో దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆల్సో విల్ బి వెరీ irrational sometimes. I mean, it's very difficult to explain to them. So sometimes there will be a very hot conversations between me and my clients. But fortunately, the clients do understand sometimes where it is coming from. Because వాళ్ళకి main important ఏంటంటే అండి, especially for me, every case is very emotional for me. ఎందుకంటే I am also one of them, right? I also came to this country as an F1 student. So I don't know anything about immigration law when I came into this country. And at the time, there was no, people were not even serious about immigration law this much. Because things were very normal, very smooth for us when we came. We came prior to 9/11. Right? So prior to 9/11, chala smooth, asalu anta complications undayi kavu maaku, right? So I'm not much aware of it. So, but after 9/11, things started becoming more complicated, more strict, more enforcement oriented, basically, right? So it's very emotional for them. So we have gone through these phases. I've gone through as an F1 student. I've gone through as an H1B visa holder, and then I've gone through a green card holder. Right? So I know how emotional this whole journey is, entire journey is, because every step if you want to do on your own, if your capabilities, this visa sometimes restricts you to do those things, right? So once you get a green card, then you're free. You can do whatever you want to do. So it's very emotional for them, and I respect that emotion, and I respect that emotion so much. That's why even when I'm sometimes go aggressively on my clients, there is a reason why I go to that. Tell them that, so I understand your situation, but you have to listen to me also, because నేను మీ పొజిషన్లో ఉంటాను. Every case I'm taking, I view it in such a way. Not only I, even my staff, I believe, we make sure that they understand that put yourself into the shoes of your client. Right. Okay, if it is your petition, if it is your H1B petition, or it's your green card, if it is going to get denied, what's going to happen to your future? Right? That is very, very important for us to understand that. మన దగ్గరకు వస్తున్నారు, మనం ఏదో మన పని చేస్తున్నాం, పంపిస్తున్నాం అని కాదు. We should do the best of our abilities. నాకొస్తే ఎలా ఉంటుంది, right? The best of our abilities. That is very, very important. Sometimes some clients will be very annoying అండి. వాళ్ళు every 10 నిమిషాలు కాల్ చేస్తారు. ఇంకా వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే ఇంకా మనకి ఇంకేం పని లేదు, వాళ్ళదే ఉందనుకుంటారు. వాళ్ళు ఎట్లా రోజు 10 నిమిషాలు కాల్ చేస్తారు. మనం 10 సార్లు కాల్ ఆన్సర్ చేయకపోతే వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేయడం మొదలు పెడతారు మన మీద. ఓకే, కంప్లైంట్ చేసినా కూడా ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్, బికాస్ వీ అండర్స్టాండ్ స్ట్రెస్. వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, మీరు 10 సార్లు కాల్ చేస్తే మేము ఆన్సర్ చేయలేమండి, మీరు ప్రాసెస్ని ట్రస్ట్ చేయాలి, మీరు మమ్మల్ని నమ్మాలి, మీరు ప్రాసెస్ని ట్రస్ట్ చేయాలి, చేస్తే దెన్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ ద వర్క్. మీరు ఎవ్రీ 10 నిమిషాలు వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీకు ఏదో చేసి పంపించేసాం అనుకోండి, అప్పుడు మీ కేసు డినై అయింది అనుకోండి, ఎవరికి నష్టం? సో కొంత టైం కూడా ఇవ్వాలి కదండి. అబ్సల్యూట్లీ కదండి, కొద్ది టైం కూడా ఇవ్వాలి కదండి. మీరు రివ్యూ చేయాలి కేసు ప్రాపర్గా, ఇష్యూస్ ఏంటి అనలైజ్ చేయాలి, దాని ప్రకారంగా మేము
ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసి ప్రిపేర్ చేయాలి ప్రాపర్గా, లీగల్ అనాలిసిస్ చేయాలి, అండ్ దెన్ సబ్మిట్ చేయాలి యూఎస్ఎస్కి. టు డూ అవర్ బెస్ట్ జాబ్ సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ రూమ్ ఫర్ అస్, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ టు, అంటే 95% of the clients do that. Only 4-5% or 3-4% clients, they're very panicking. They try to micromanage us sometimes, and and I understand the situation, but sometimes it's get very difficult for us. Our time limit is into purport wrong anukondi, it becomes even more messier and everything. But good thing ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంత పానిక్ అవుతున్నా, ఎంత ఫాలో అప్ చేసినా, you take your time to do it correct. Sometimes, not every time, but because every time, sometimes we have to కదా. ఇప్పుడు కొన్ని కేసెస్ లో కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. I can't discuss those complicated issues sometimes, right? Confidentiality issues, right? కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఆ కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు క్లయింట్ ఎంత ప్రెషర్ పెడుతున్నా కూడా sometimes I take my time, because I have to make sure that we are providing that addressing those issues properly, so that officer understands that, and we meet the evidentiary standards to get that discretionary approval in our favor rather than against us. Because every immigration law, I mean, every petition you file with immigration, it's a discretionary relief. You are not entitled to it. It's always, even though you meet the burden, but it's always up to the discretion of the officer whether to approve that or not. But the discretion cannot be unreasonable. That means they cannot unreasonably deny your benefit. They have to abide by the laws, and they have to approve it. So adokkate maniki advantage, because constitution gives you that protection for us, right? That's the reason why we are able to see these positive decisions. Otherwise, if any officer is there who's just an anti-immigrant agenda unte, ఏ కేసెస్ ని కూడా డినై చేస్తారు వాళ్ళు, రైట్? బట్ అట్లా అవ్వదు మనకి. ఎందుకు అవ్వదు అంటే, బికాస్ the laws does not allow them to do that to a certain extent, right? So ఇవన్నీ మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అన్నమాట ఇవన్నీ, you know, and so those are things are there. But and most of the clients are we are so thankful to them, ఎందుకంటే వాళ్ళు కానీ మమ్మల్ని ట్రస్ట్ చేయకపోతే, వాళ్ళు కానీ నమ్మి మా దగ్గరికి రాకపోతే, మాకు ఈ ప్రాక్టీస్ ఉండదు, అండ్ మేము ఈ పని చేయలేకపోయేవాళ్ళం. ఇప్పుడు నేను 10,000 కేసులు పైన ఫైల్ చేసి చెప్తాను, గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నానంటే ఆ 10,000 కేసులు ఫైల్ చేయడానికి నాకు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆపర్చునిటీ రైట్ కదండి. వాళ్ళు నాకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకపోతే I could not have filed that many number of petitions with the USCIS on behalf of my clients and everything. So I'm always owe my gratitude to my clients, because they trust me, and anytime, whatever issues they have, they should be able to express to me very freely. That's my point. Even if they're mad on me, they should be able to express that to me freely. If they can't express that to me freely, then I cannot improve myself. Right? If they have any inconvenience with our office services, they have to express that very freely to us, so that I can make improvements. I can make sure that if any staff is not performing up to the par, I make sure that staff works to the par. So it's very, very important for us. We want that kind of a feedback to us on face of us, not writing public reviews unnecessarily, because it will cause unnecessary fear to the other people, right? So not like that. But if they come and tell us frankly and give their feedback to us frankly, హానెస్ట్లీ మాకు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. వాళ్ళు ఎంత హానెస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ మాకు ఇస్తే మేము అంత ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మాకు ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. యూనో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్.